Tagesordnungspunkt Nummer 1 ist natürlich, sich ein Bild von der Halle zu verschaffen. Manchmal hat man vorher Pläne. Im Zweifel muss man das Ganze dann aber morgens machen und sich dann überlegen, wie platziere ich Lautsprecher da rein, um die Gleichheit und die Demokratie für alle zu erreichen. Dann gibt man diesen Plan weiter, bespricht den vielleicht noch mit 1, 2 Kollegen und dann gilt es danach, den zu verfolgen, das umzusetzen, die Lautsprecher in dieser Konfiguration aufzuhängen und am Ende nochmal nachzumessen, dass man auch wirklich das erreicht hat, was man vorher geplant hat. Ja, genau. Ich glaube, das ist der Tagesablauf. Und dann wieder alles raus, ne? Rein, rauf, runter, raus. The first show that I did with them was Lollapalooza in Santiago in Chile, and it was a really big show, and I had no idea what to expect. I wasn't a huge fan of the band. I knew some of the songs, I knew all the hits, but I'd never seen a show before, and after doing that show I was like, okay, I'm sold, I'm in, this is amazing. A lot of energy, everybody was going crazy, it was a lot of fun, and so it's just been a good time ever since then. I try to do a lot of the stuff that they're doing on their records, find a happy blend between that and a more modern sound, just because a lot of the old records from the 90s, the old style of music that they did, it's almost kind of like a low quality sound, and sometimes when you put that in a big giant PA with subs and all that stuff, it doesn't quite sound the same way that it does when you listen to a normal stereo system or headphones. So I'll try to find like a balance between the two, just to make it still sound live and make sure that there's good energy happening for the concert. So there's some vocal effects, some really short delays and some reverbs and some EQ filters and things that I'll try to throw in on some of the songs, but yeah, they've never really voiced a lot of concern. A lot of it has just been things that I wanted to do personally that I thought would sound good for their show. There's a few moments during the show where I'll do delay throws, or if they're doing like crowd participation kind of stuff, I have a tap delay that I use, and I'll kind of throw that in every now and then just to kind of add a little bit of extra flavor, and that's pretty much it. There's nothing really very complicated going on, it's all very straightforward. Wir haben D&B dabei, J-Serie, allerdings mit B22-Bässen, nicht mit J-Subs. Und wir bauen da meistens Dreierpäckchen raus im CSA-Modus. Das heißt, einer umgedreht und 2 nach vorne, 2 effektiv nach vorne, einer hinten fürs Auslöschen. Und so bauen wir uns einen schönen Sub-Arc. Die Sub-Arc-Anordnung über die Zeiten quasi als Kreis gestellt, natürlich in einer Linie, aber durch digitale Delay-Zeiten kann man sich das quasi so vorstellen, als würden die in einem Halbkreis stehen. Und damit können wir den Bassbereich, je nachdem wie man das macht und was man machen möchte, einfach ganz gut, ich sag mal neudeutsch, steeren. Also wir können bestimmen, wo wir Bass haben wollen und wo wir keinen haben wollen. Also wir können quasi Impact versus Coverage machen oder ein gutes Kompromiss daraus finden, was eigentlich meistens die Aufgabe ist. Impact, aber für alle. Ja, wir wollen es für alle gleich haben und das erreichen wir damit am besten, das Ziel. Relativ klassisch, Lake-Controller hier vorne im Dreifreck, Übergabe aus dem Pult, SSL über AES, 96 kHz, kommt da raus, geht in den Lake, wird prozessiert und aufgeteilt in die verschiedenen Wege, die wir da schicken, links, rechts, Sub, Frontfill, Side-PA, links und rechts. Dann gehen wir auch mit AES nach vorne über so einen kleinen Cut-Embedder, der ist sehr, sehr clever. Da kann man 4 AES-Pärchen über ein Netzwerkkabel schicken. Das haben wir hier vorne und als auch da hinten drin. Also wir verbinden das per Netzwerkkabel und haben dann da 4 AES-Pärchen drauf. Das heißt, wir laufen tatsächlich vom Tisch bis zur Endstufe 96 kHz AES und haben natürlich noch eine analoge Sicherheit eingebaut, aber bisher haben wir die nicht gebraucht.
One of the other artists that I work for is Backstreet Boys, and we're gearing up for a big tour in 2019. And through working with them, I started communicating with SSL about trying to use their consoles, and I have a lot of friends that work with other artists that have started using it in the last couple years. Everybody's always pretty excited about it when they make the change. So I started looking into it. I've been talking with SSL the last couple months, and they've been really great and really supportive and really helpful. And they were able to source this L300 that we have here. They sent it out to our first show of this German run that we have. And so I've been on this for the last 6 or 7 shows, and it's awesome. I never want to go back ever again. I love it. It sounds awesome. It's got some pretty cool little tricks and things that you can do with it. It's been a good experience. I like it a lot. Yeah, so like I said, there's not anything super complex happening. It's all pretty straightforward, but the band consists of a DJ. And for him, I just have a left-right out of his DJ mixer. And one little trick that I do with that is I do a sidechain compression on that channel. So I have a vocal group or a vocal stem, and I basically take the sidechain signal off of that vocal group, and I have it affecting just a certain frequency range on the DJ channel. The range between like 2K and 5K, some days 1K to 6K. And when I do that, it kind of helps the vocals pop through a little bit more, and it makes everything a little bit more present. And then besides that, we have this percussion rig that grows and grows always. We have a djembe, we have a conga and a quinto, a set of bongos, and then we have a timbale, and a bunch of cymbals and toys and cowbell and a few other fun things like that. And then he also has a bunch of triggers that he uses that plays samples. And so I run all of that stuff into a group, and then I have a duplicate group that I do parallel compression with. So I squash it and compress it super hard, and then sort of blend that in to give it a little bit more punch. I just have a basic vocal reverb that I use on the vocal mics for rooms that don't have a lot of ambience, just to add a little bit more liveliness to it. And then I have a couple tap delays that I use and a slap delay. And I have a few waves plugins that I use. I use the F6 is what I do my sidechain compression with on the DJ channel. And then I also, for several years now, I've used the CLA 2A compressor, and that's kind of my favorite vocal plugin, or my favorite vocal compressor. So I use that on all their vocal channels. And some of the stereo channels, like the DJ and the sample pads that we have, I have a plugin called an S1 Imager that sort of just makes everything a little bit wider and kind of opens up the stereo image a little bit. And that's pretty much it. Just a small handful of Waves plugins, and then everything else is on board. You don't really need a whole lot else with this console. It sounds pretty great. Ich habe eine SQ6 für die Supportband dabei, die relativ überschaubar ist. Da gibt es einen DJ und 2 Vocals. Das eine ist der Rapper und das andere ist so ein bisschen der Backup-MC, glaube ich, sagt man. Es gibt noch einen DJ-Vocal, kaum zu vergessen. Das ist relativ simpel, aber da ich ein kleiner Rumfummelfuchs bin, habe ich mir das hier relativ kompliziert aufgelegt. Beides doppelt, einmal für den Monitor, einmal nur für draußen, und habe hier ein Waves Multi-Rack mit eingebunden. Das geht ziemlich clever mit der Konsole, da ein Audio-Interface eingebaut ist. Das heißt, Inserts der Kanäle, die im Front of House sind, über das USB-Interface in den Rechner. Der rechnet die Plugins nativ. Dann geht es wieder zurück. Das kostet so 3 Millisekunden ungefähr, was für Front of House überhaupt kein Problem ist. Und wie gesagt, für den Monitor habe ich sie hier gesplittet. Die hören quasi die Nullzeit. Funktioniert super. Auch 96 Kilo. Perfekt.